Good morning, friends. Now I am talking over regarding to in advanced financial management CA final. I'm talking about the concept of the options. What is meant by options? The options means 1 minute. What is meant by options? Options means, for example, today the book is 100 rupees. But after 2 months or 3 months, the same book maybe 200 or 300. In order to protect my future interest, now I'm entering into a contract. That contract, either I may exercise the price, I may not be exercise the price. So, what I mean to say, basically, we'll solve the some sums, then you will understand. First, I'll explain the theory, and thereafter we'll solve some practical problems in the book. Then you will understand properly. Excuse me. Bhavani. హలో చెప్పు Bhavani. సిక్స్త్ చూడు మార్నింగ్ సగం సగం ఉదయం సగం రాత్రి సగం కదా. ఏదైతే ఒకసారి ఉండు చూడండి మన మెడిసిన్ చూడండి. సిక్స్త్ అవుట్ అది మార్నింగ్ సగం ఈవినింగ్ సగం. అదే కదా మరి నేనండి ఇది. అవునవును. దాని పేరు అర్థమవుతుందా నీకు? మెడిసిన్ పేరు చూసుకో. QUETIAPINE. ఓకే ఉదయం సగం సాయంత్రం సగం. ఉదయం రాత్రి అని అట్లనే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ రా. ఇంగ్లీష్ వచ్చలే కొంచెం. సగం సగం యా ఆఫ్ మార్నింగ్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్. అదే సగం సగం అయ్యా. అదేనే ఓకే. అమ్మాయి పెడితే ఇంగ్లీష్ మీడియం అనుకుంటావా? అవునే, ఫారిన్ నుంచి వచ్చా. అడుగు మా నాన్నే. ఇంగ్లీష్ అది ఇది ఉదయం సగం రాత్రి సగం. My dear friends, now I'm talking about the futures and options in the market. How things will be there. Now I'm explaining to you. తెచ్చారు కదా See, మీ పక్కన ట్యాబ్లెట్ కనబడుకో. there are I'll come to the explain first the basically how will be the theory, and then we'll talk about how to handle that one. See, if you take the type of derivatives, there are 4 kinds of derivatives. One is forward contract, another one is future contract, another one is options, another one is swaps. Pavani, I'm class జరుగుతుంది ఆన్లైన్లో. స్టూడెంట్స్ 100 మంది స్టూడెంట్స్ క్లాస్ వింటున్నారు ఆన్లైన్లో. స్టూడెంట్స్ అయ్యో నా స్టూడెంట్స్ క్లాస్ చదువుతున్నాగా ఆన్లైన్లో. కోట్ వేసుకొని మరి చదువుతున్నా. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయి. నీకు అర్థమైంది ఎంతమంది ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్? 100 మంది ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటామని ఇంకేం లేదు. మా సబ్జెక్ట్లో పండితుని తెల్లా. నీకేం అర్థం కావట్లేదు నా వ్యవహారం. పెన్ రాస్తే ఉండట్లేదా? అయ్యయ్యో, మెడిసిన్ మీద రాయొద్దు. ఒక పేపర్ తీసుకుని ఆ పేపర్ మీద రాసి ఆ పేపర్లో ఆ మెడిసిన్ పెట్టుకోవాలి మనం. కవర్లు లేవు. కవర్ లేక కదా గోలంతా. కవర్లు ఉంటే ఆగడే రాపిసిపోయినా నా చేత. కవర్లు లేవు బంగారం. ఓకే థ్యాంక్ యూ బంగారం. లైన్లోనే ఉంటాను నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటా ఉంటా. ఓకేనా? నీకు అవసరమైనప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతా మా స్టూడెంట్స్ పర్మిషన్ అడిగి.
Dear students, my wife is talking and writing some medicines. I need to help her. Whenever situations come, I'll deviate. So you kindly pardon me into that. 1/2 అంటే హాఫ్ సగం. అలాంటి సగంలో ఉంటే బెటర్. రోజు క్లాసులు ఉంటాయి బాగుంది నాకు. రోజుకి 3 గంటలు 4 గంటలు క్లాస్ చెప్పుకోవాలి నేను ఆన్లైన్లో. విన్నా బాబరాజా. ఓకే. Friends, see, if you thought about the market, there will be like so. For example, there are like types of derivatives. There will be forward contract, there will be future contract, there will be options, there will be swaps. Now I'm exclusively talking about options. ఓన్లీ క్లాస్లో ఉన్నాను ఉట్టిది కాదు. ఇప్పుడు 5th చెప్పు. ఉదయం ఆపు రాత్రి ఒకటా? సెకండ్ ఉండొచ్చు ఉన్నాయి. Students, kindly pardon me. I'm deviating 10 minutes to assist to my wife. భవాని 6th 1 మార్నింగ్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్ భవాని. చెప్తున్నాను. 6th అలా 5th అన్నాను. 5th ఓన్లీ ఈవినింగ్ ఐ హోప్. చూడు ఉదయం ఆఫ్ అని పెట్టాడు చూడు ఆయన. యారు పెట్టాడు ఉదయం ఆఫ్ అని? 5th 1 లేదా 1/2 అంటే 1/2 ఈవినింగ్. మార్నింగ్ యాడ్ పెట్టాడు అంటే ఇప్పుడు ఇది రాత్రి ఒకటేనా? అంతే. అది కూడా ఆఫ్ ఫుల్ కాదు. రాత్రి కూడా ఇది సగం. మొత్తం వేసుకోకూడదు సగం. అవును ఉన్నదే చిన్న టాబ్లెట్ అందులో మళ్ళీ సగం ఎలా వేసుకుంటారు చెప్పు. ఏం చేస్తావు, అది చాలా పవర్ఫుల్ బాగున్నాయి అందుకని. చాలా అవును రాత్రి సగం. ఏమి లేదు రాత్రి సగం వేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ బంగారం, యూఆర్ అసిస్టింగ్ టు మీ, హెల్పింగ్ మీ. అయితే బాగుంది, నీకు ఇంగ్లీష్ పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది ఈ లెక్కన అంతేగా? యూ స్టడీ 10th క్లాసా ఇంటర్మీడియట్ బానే? పగలేదు ఇది ఉదయం రాత్రి సగం సగం ఉదయం వేసుకోవాలి. తర్వాత రాత్రి ఫోన్ చేసిన తర్వాత సగం సగం వేసుకోవాలి. ఉదయం సగం రాత్రి సగం. అవును ఇది ఒకటి ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి. 15 చూడు. 15 1 minute. రాత్రి 2 వేసుకోవాలి. ఇవి 15 002 చూడు. అదే నాకు అర్థం కాలేదు. 2 వేసుకోవాలనుకుంటా ఈవినింగ్. అవును ఒకటని రాదు కానీ 2 ఎందుకు ఎలా వేసాడు? 2 అదే నాకు అర్థం కాలేదు బాగుంది. మరి అడగాలి కదా అక్కడే. ఒకసారి నాకు పెట్టు, దాని గురించి ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ పెట్టు. ఆ మెడిసిన్ చూడండి, ఆ మెడిసిన్ చూస్తే నాకు అర్థమైంది. నాకు పెట్టి చెప్పాడు ఏది ఎప్పుడు వేసుకోవాలి అందుకని. అయ్యో ఇటు కాదు, ఫ్రంట్ పెట్టు బాగుని, ఫ్రంట్. ఇదా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేది 2 times అని చెప్పినట్టు గుర్తు.
నాకు తెలిసి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయి ఉంటుంది అది. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కి రాత్రి 2 ఎందుకు పెట్టాడు, 002 అని ఎందుకు పెడతాడు? అలాంటప్పుడు మార్నింగ్ ఒకటి రాత్రి ఒకటి అలా పెట్టదు కదా. సరే బుక్లో రాసి ఉంటాడు చూడు, బుక్లో కూడా అలాగే రాశాడా? బుక్ నాకు ఇవ్వలేదేమి. ఆయన అడుగు బుక్ ఇస్తాడు నీకు, ఆ బుక్లో కూడా రాసి ఉంటుంది చూడు. బుక్ ఇస్తావా? బుక్ ఇస్తారా? ఇంకేముంది, ఇంక రెండే మన డౌట్ ఉంది, చివరితో కూడా నీకు డౌట్ అయిపోయిందిగా. ఒకటే డౌట్ నీకు, ఆ డౌట్ దాంట్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఆ కూడా ఉండదు రాసిడా వాడే మనిషి. రెండా? రెండు వేసుకోలేము అయితే, రెండు వేసుకోలేమో బానే. నాకు అర్థం కాల. 2 mg అంటే 2 అనేవా మీనింగ్? అంటే అది 0.5 mg కదా, కనీసం ఒక డోసు పడాలని చెప్పి 2 వేసుకోమన్నాడేమో. అది 0.5 mg పవర్ అయి ఉంటది, అందువల్ల దాన్ని 2 వేసుకోమని చెప్తున్నాడు. అది మీనింగ్. ఇంటూ 2 అంటే 1. ఏ ఆ బొక్కు జాగ్రత్త, బుచ్చోడికి బాక అది ఆ బొక్కు ఆమెకి రెఫరెన్స్ అది. సరే నేను నా క్లాస్ చెప్పుకోవచ్చా పిల్లలకి? See types of derivatives, friends. If you see the types of derivatives, there will be like a forward contract, future contract, option swaps. These are. Now today we are talking about exclusively on the options. Now what is meant by option? That and all we'll talk now. See option contract. Option contract. What is the meaning of option contract? A contract between two parties under which the buyer of the options and buyer the payment of a price, a premium, the right, not the obligation to sell the option, a standardized quantity, contract size of a financial instrument, underlying asset at or before predetermined date, expiry date at a predetermined price. Predetermined price, exercise price, strike price. So a contract between two parties under which a buyer of the option buys on payment of the price, and premium, the right and not the obligation to sell put option.
A standardized quantity contract size of financial instrument underlying asset underlying asset at or before the predetermined date, expiry date, at a predetermined price, exercise price or strike price. So what is the features of this contract? There will be like standardized quantity and deal with clearinghouse and market to market. Why derivative instruments? A derivative market is a market for derivatives. We need to derivative the market because they perform their three usual economic features, functions, the different players and different objectives. Each player in the market has a different objective. Following are the objectives of the different players. Hedger. What hedger do? Hedger is to protect against the adverse price changes. Arbitrage gainer looks for prospectors at different markets for riskless gains. And as a hedger, I want to protect only. As a hedger, to protect against the adverse prices in the changes. That's why I will enter with the hedging contract. Whereas arbitrager, it's not about the protecting, it's a play with the different markets and riskless gains. I want a gain, but without risk. This is dealt by arbitrator. Whereas if you see speculator, a speculator take the risk in order to make the profit. A speculator, a speculator, the risk in order to make profit during the adverse market movement. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, friends. 1 minute. I'm deviating because my friend asking. Excuse me, 1 minute, friends. Bhavani, fifth one, no morning off, evening off, Bhavani. 1/2 రాసింది ఏది అదే వాడు అనేది ఏంటంటే హాఫ్నే సాయంత్రం వేసుకోవాలనే దానికి అది 1 అని రాసింది వాడు. ఓకే ఓకే అండర్స్టూడ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై వైఫ్ నేమ్ ఇస్ దుర్గా భవాని. షీఈ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, షీఈ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్లీ. థ్యాంక్ యూ భవాని. ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ టు మై స్టూడెంట్స్, దే ఆర్ వెరీ వెయిటింగ్ ఫర్ మై lecture. Thank you very much. By the way, thank you very much. You did help to my father and mother regarding to this medicine. Thank you very much. Okay, okay, okay. Bye bye. Friends, now we'll start. See, hedger, what he do? He always hedging to protect against the adverse price changes. Whereas arbitrator looks for prospectors in two different markets. Whereas a speculator take the risk in order to make profit during the adverse market moments. Price discovery. If you see price discovery, low transaction cost, high return, price changes in fast reflected in this market, these are the price discoveries. And whereas a risk transfer, like an insurance company
redistribute the risk to the market player. Premium is the protection against the adverse price movements. This is what is the risk transfer. If you see key concepts now, today I will talk about only options. Tomorrow we'll talk about derivative future contracts and forward contracts, and basically you need to understand what kind of markets are in there in the market world. In the market world there are four markets. One is forward contract, another one is future contract, another one is options, another one is the swaps. So these are the four markets prevailing in the market. So forward contract will be forward contract, future contract will be future contract, options will be either choose put or call option, swaps there will be exchange. So now we'll talk about options, some theory, and we will do some practical problems. Then you will be understand properly with respect to the few options of the market. Now, come. I need to tell you like a few things about like hedger and this how they'll talk about. So, for example, uh, see, in alternative way, how to reduce the risk. This is everyone have in their mind to protect their to protect their risk, to protect their stock out of the risk, out of the risk. Now we'll talk about that. For example, how to alter the risk portfolio. Situation one, reducing the risk. Method one, sell portfolio and buy risk-free investment. For example, step one you take. Let weight of the stock of the new portfolio is weight W1 is so weight of the risk-free investment is 1 minus W1. Step 2, compute the weighted average of the step 1 and equate the same to the new desired beta. New desired beta. Step 3, the proportion of the 1 minus W1 of old portfolio will be sold and replaced with the risk-free investment. Step 4, all stocks in the portfolio will be sold for the value identified in step 3 in the proportion in which they were held in the original portfolio. Original portfolio. Step 2, step 2 if you take,
Wow. See, situation 1, reducing the risk. Situation 2, reducing the risk. In situation 1, reducing the risk, sell portfolio and how buy risk-free investment. That's what already we did. Now, method 2, keep portfolio intact, sell stock, index, futures. Use weighted average format of computation and assume X to be the amount of the index futures. Solve and find the number of contracts to be taken up for hedging. Number of contracts is equal amount to be hedged divided by value of the contract. That's called number of the contracts. That only is called number of the contract, will come number of the contract. Now, if you take situation 2, method 1 is borrow the money and buy the securities. Let weight of the stock in the new portfolio is weight double one. So weight of the borrowing is double one. Step 2, compute weighted average of the step 1 and equate the same to the new desired beta. Step 3, the proportion of the double one of the old portfolio will be borrowed to buy additional stocks. Step 4, the same old stocks will be bought in the proportion in which they were originally held. They are originally held. Method 2, keep portfolio intact by stock index futures. Use weighted average format of computation and assume to be the amount of the index futures. Solve and find the number of contracts to be taken up for hedging. The number of contracts is equal to amount to be hedged divided by value of one contract. Concept of the mark to market and margin account. The stock exchange wants to derivative player to maintain the margin accounts to safeguard against the risk of the default. The initial margin to be maintained is equal to average daily absolute changes plus 3 standard deviations. 3 standard deviations. So the margin balance will change. Daily profits and losses being credited record from the margin account. This concept is also known as market to market, where the company derivative are valued. So daily at the closing price. Daily at the closing price. Daily at the closing price. The margin balance will change with the daily profits, losses, loss being credited, recovered from the margin account. This concept is also known as market to market, where the company derivative have the value daily at the closing prices. The margin balance cannot be fall below the specified limit, which is also known as maintenance margin. In case the margin account drop below the maintenance margin, then
derivative player is required to replenish the account to the level of the to the level of initial margin. To the level of initial margin. The derivative player can withdraw the balance from the margin account in case the balance is above the initial margin. However, the maximum withdrawal will be up to the point of the initial margin.
Excuse me, yes, ma'am. வாட்ஸ்அப் போட்டோ என்ன சொல்லு. సూపర్ సూపర్ మామూలు ఇలా ఎరగదీసావు బావని. ఓకేనా రాసిస్తానికి. అవును దానికి ఎట్టా కొట్టా? పిన్ను కొట్టావా? గవర్నమెంట్ చూడు. పిన్నులు కొట్టావా అంటున్నా. గవర్నమెంట్ చూస్తే ఉమ్మిట బంగారం నువ్వు సూపరే. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై బై. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Friends, we'll talk now. See, so now we'll talk some time about the options contract in theoretical manner. Thereafter, we'll move to practical problems. We'll solve the practical problems. We will solve the practical problems. Okay, friends? Okay, let us start. See, beta is equal to change in spot price divided by change in future price into correlation coefficient. That's you understand, guys. Am I right? Now, in order to increasing the risk fast, what we need to do? The method one is borrowing the money by the security. And if you go by step one, let's weight of the stock in the new portfolio. So the weight is borrowing is 1 minus W1. If you consider this step 2, compute weighted average of step 1 and equate the same into the new desired beta. Then the step 3, the proportion of 1 minus W1, old portfolio will borrow to buy the additional stocks. If you move to the step 4, the same old stocks will be bought in the proportion in which they were originally held. 1 minute. Excuse me, yes, ma'am. ఓకేనా రాసిస్తాను. So, thank you very much. We are grateful to you, ma'am. మీకు అంత డౌట్ ఉంటే వచ్చి చూసుకోవచ్చు. No need to see, ma'am. You are perfect. I know you are perfect. Thank you very much. రాసిచ్చానికి ఇస్తాను నీకు నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే. I'm grateful to you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. బై బై. Bye bye, ma'am. See, now, few method to keep the portfolio intact by the stock index futures. Use a weighted average of the format of the computation and assume to be the amount of the index futures. Solve into find the number of the contracts to be taken up for the hedging. Number of contracts is equal to the amount to be hedged divided by value of the one contract. Concept of the market to market margin account. The stock exchange want to derivative player to maintain the margin accounts to safeguard against the risk of the default.
the initial margin to be maintained in equal is equal to the average daily absolute changes plus 3 standard deviations. The margin balance will change in a daily profits losses being a credited record from the margin account. This concept is also known as market to market, wherein the company derivatives are valued daily at the closing prices. The margin balance cannot fall below the specified limit, which is also known as a maintenance margin required to replenish the account to the level of the initial margin. The derivative player, the derivative player can withdraw the balance from the margin account in case balance is above initial margin. Balance is above initial margin. However, the maximum withdrawal will be up to the point of initial margin. Up to the point of initial margin. Open interest. Open interest is the total number of open or outstanding, not closed or delivered options and or futures contract that exist on a given day. Open market is commonly associated with the futures and options market where the number of existing contract changes from day to day unlike the stocks market wherein the number of shares remain constant unless new issues are made. Open interest is commonly associated with the futures and options market where the number of existing contract changes from day to day unlike the stock market wherein the number of shares remain constant unless new issues are made. Open interest is measure of flow of money into futures or options market. Increasing the open interest represents new or additional money coming into the market, while decreasing interest indicates the money flow out of the market. An increasing an increase in open interest is typically interpreted as a bullish signal, while decreasing the open interest is interpreted as a bearish signal. So now, friends, we'll talk about some terminology in the options contract. What are those? I'll deal now. What is meant by holder? What is meant by writer? Now we'll talk. The holder, the buyer of the right to buy or right to sell. The writer, the person sell the right to buy or right to sell. Either of the way. Either of the way. Okay. Now, see, either of the way. As a holder, either right to buy or right to sell can enter into the few options contract. In forward contract, you need to buy mandatory. Whereas options, if it is a positive mode, you will buy. If it is a negative mode, you won't buy. So mandatory condition ille inga anga mandatory condition irukum friends. No. Exercise price, strike price at which underlying asset will be bought or sold, expiry date,
the date by which the options has to be exercised. Call option, this gives the buyer the right to buy. Put option, this gives the buyer the right to sell. Underlying asset, asset against which the derivative instrument options is traded. American option, the right can be exercised at any time before the expiry date. Whereas European option, right can be exercised at the expiry date. At the expiry date. When to exercise option? Relationship, call option, put option. Exercise price greater than the market price. Call option lapse, put option exercise. Exercise price is equal to the market price. Call option lapse, put option lapse. Exercise price is equal to the market price. Call option lapse, put option lapse. Exercise price is less than the market price. Call option exercise, put option lapse. So only buyer can exercise an option. Option premium is irrelevant because the same is sunk cost. Because same is sunk cost. Friends, we will solve some practical problems now that you will better understand. Yeah, 1 minute. No issue. We'll see. Friends, now we'll solve some practical problems. Then you will be better understand regarding to options market. I'm going to solve practical problems on options market. Okay, friends. Now only buyer can exercise the option. Option premium is irrelevant because the same is a sunk cost. In the money, out the money, at the money. An option is the money exercising the option that point would gain. An option is a see. Okay, okay, friends. Okay, friends. We'll see now. See, in the money, at the money, out the money. In the money means what? It is in the pertaining level. At the means what? At edge of the point. Out the money. It's out of the money. Of your contract or your value of to access is the price. Okay. Now
An option in the money, if exercising the option, that point would give you gain in the money. An option in the money, if exercising the option at that point would give you a gain. Okay. Whereas an option out of the money, exercising the option at that point would lead to a loss. An option is at the money. If exercising the option at that point would lead to neither profit nor losses. An option is at the money. There is no loss, there is no gain. Whereas in the money, you will the gain. Whereas out of the money, you will be leading to the losses. Whereas at the money, no loss, no gain. In the money, gain. Out the money, loss. At the money, no gain, no loss. Okay, friends. We'll see. We'll proceed one by one. Now, exercise price is greater than the market price. Our exercise prices is greater than the market price. What will you get? You will definitely get the losses. So that it is out the money. Whereas exercise price is greater than the market price, status for put is in the money. It means you will gain, then it's called in the money. Exercise price, exercise price is equal to market price at the money. So exercise price is equal to market price at the money. There is no loss, there is no gain. Whereas exercise price is less than the market price, out the money. What's called out the money? What will be there? Losses. Now, taking stances. What? What those? Come. Whether a derivative player want to be a buyer or a holder or a writer would depend on his ability to take the risk. Maximum risk is equal to writer. Maximum risk is equal to writer. Minimum risk is equal to holder. Maximum right is equal to writer. Minimum risk is equal to holder. A buyer would perfect that option which lead to him an exercise on the maturity date. A writer would a writer would prefer that option which would lead to lapse on the maturity date. In order to take a stance, we need to compare the exercise price with expected market price. Expected market price. In order to take a stance, we need to compare the exercise price with expected market price. Bullish and bearish market, if you take. A bullish market is one where expected market price is a greater than the exercise price. A bullish market is one where
expected market price is greater than the excess price. A bearish market is one where expected market price is lesser than the expected prices, exercise price. Bullish and bear market. What is meant by bullish market? What is meant by bear market? The bullish market is go, 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 go. Whereas bear market will buy or not, will buy or not. It will go by slow. It is the attitude of the person to understanding of that person. To deal that. Now, the phase in the money, out the money, at the money are used in relation to the buyer. Therefore, while the money is good for the buyer, it is bad for the right. హలో, చెప్పు. నువ్వు ఫోన్ చేసావు, నేను చేశాను. సుప్రీంకోర్టు ఏమని? ఏమో నాకు తెలియదు, ఐడియా లేదు. ఎవరు చెప్పిండు నీకు? ఎవరు చెప్పిండ్రు? నీకెవరు చెప్పిండ్రు అంటే? సో అది కాదు కానీ, సరే ఏమోలే. సరే అది కాదు. నువ్వు హైకో నువ్వు స్టే పిటిషన్కి కోర్టులో ఫైల్ చేసినవా లేదా అది చెప్పు నాకు. ఎవరు చేత? లాయర్ చేత పంపించావా? ఏ లాయరు? ఎవరు? కందుకూరా? ఏం చెప్పిండు లాయర్? ఏం చెప్పిండా? నోటీసులు పంపడం ఆల్రెడీ పంపింగ్. డైరెక్ట్గా నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళకూడదు, ఇంజక్షన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయకూడదు. స్వామి బోర్డు జడ్జిమెంట్లు ఉంటాయి. ఏమన్నా దాంట్లో నీకు పాజిటివ్గానే వచ్చింది. నువ్వు కాదు రూపాయి ఖర్చు పెట్టి నువ్వు హైకోర్టుకో లోయర్ కోర్టుకో వెళ్తే కదా. నువ్వు ఊరకుంటే మా మాటలు చేస్తే ఎట్లా అవుద్ది? నువ్వు కోర్టుకి పోవాలా. కోర్టు సరే 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 స్వామి, దానికి చాలా జడ్జిమెంట్లు ఉన్నాయిలే, వచ్చినాయిలే. నీకు న్యాయం జరుగుద్ది. నువ్వు కోర్టు మెట్లెక్కితే కదా. నేను చెప్పు ఆడాడు తిరిగితే ఉపయోగం ఏముంది? కనుక్కొని చెప్పేది ఏముంది? నువ్వు చెప్పింది ఓకే అంటున్నాగా. నువ్వు చెప్పింది నిజమే అంటున్నా కదా, ఇంకేముంది? చెప్పలేదేంది నీకు? ఇప్పుడు నీకు చెప్పిన ఉపయోగం ఏంది? నువ్వు కోర్టుకు పోకుండా న్యాయం జరుగుదా? దాని మీద ఈ 3 రోజుల క్రితం వచ్చింది ఏంది? ఎన్నాళ్ళ క్రితం వచ్చి ఆ జడ్జిమెంట్లు వస్తే నువ్వు 3 రోజుల క్రితం అంటావు? అదే
చూసేలా జడ్జిమెంట్ చూసేలే అంటే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి వాళ్ళు దానికోసం ఉపయోగించుకోకపోతే అది మళ్ళీ సొంత ఓనర్లకి చెందిద్దని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. నేను ఇవాళ కూడా చూశాను, వాళ్ళ పేపర్లో కూడా వేసాడు. రైట్ నువ్వు చెప్పింది అది జరిగింది. ఏంటంటే హరినారాయణ అనే స్టేట్లో వాళ్ళు కొన్ని వందల ఎకరాల భూమి వీళ్ళకి ఇచ్చారు. గవర్నమెంట్ దేనికో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఇస్తే ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీలు కట్టుకోకపోతే ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు, మీరు కట్టుకుంటే ఓకే, కట్టుకోలేదు కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీస్ గవర్నమెంట్ ఎందుకోసం తీసుకుంది, ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కోసం తీసుకుంది. ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కట్టలేదు కాబట్టి మళ్ళీ సొంత ఓనర్లకే చెందుతాయి అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అవి బాగా రేట్లు పెరుగున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ సొంత ఓనర్లకి ఇది మంచి ఒక గొప్ప అవకాశం. అట్నే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మీ ల్యాండ్స్ తీసుకుంది రైటే, తీసుకున్నాక అది ఎంతైతే స్కూల్కి ఉపయోగించకుండా కట్టకుండా ఉందో ఆ ఏరియా మొత్తం మీదే అవుతుంది. ఎందుకు వాళ్ళు కట్టలేదుగా. అది రైట్ నువ్వు చెప్పింది సూపర్, బాగా గుర్తు చేసినావు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇవాళే చదివా నేను, ఇవాళ చూశాను అదే జడ్జిమెంట్. వాడు ఒక ఆయన చెప్పేది ఉంది, ఇవాళ పేపర్లో వేసాడు. అది నీ పేపర్ కటింగ్ పంపుతాను, ప్రింట్అవుట్ తీసుకుందో కానీ. నేను ఇవాళ అది ఒక అతను నాకు స్టేటస్లో కూడా పెట్టాడు. ఉండు నేను చూస్తాను, ఇప్పుడు లైన్లో ఉంది.
Hello, Hello? hello. Sir, very good evening. This is Satish here, Senior Ah, Deputy Institute. sir, how are you, sir? Yes, sir, I am very fine. How are you? Yes, yes, sir. Tell me, sir. Fine, sir. Can you tell me the number of that lawyer near to the Indian Bank saying, right? Yes, sir. You have that guy number. Yes, sir. I have, sir. Can you tell me? Yeah, definitely, sir. What happened, sir? Actually, one problem that restaurant matter now. Yes, sir. That now that opposite guy gave one petition to me on Pudumadi station. So I need some consultant from that side. Okay, okay. Yeah, definitely, sir. Now itself, I'll give you 1 minute. How are you? Where are you now? I'm in. Actually, his office. I'm sit there. I'm studying. Super, super, super. All the Mm, best. yeah, yeah. I'll give you, sir. 1 minute, sir. And, what's his name? His name is Mattarsu. Uttar, right, Mm, right, mm, right. mm, mm, mm. Satish Kumar. Sir. And how is going tax and all, tax part and all? It's already Going. over, right? What, sir? The tax, income tax filing and all over, right? Over, sir. Over, sir. So I think this month end company has to close the for till this month end company has to file, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Individuals or companies now. Company tax audits. Okay, Mm. okay. Yeah, I given sir number. Okay, okay, sir. I WhatsApp you. Okay, sir. Thank you so much. How I'll are you, call you. sir? How are you, sir? Everything fine? Everyone is fine, sir. Okay, what petition you filed, sir? Actually. That the restaurant 10 lakhs matter. Okay. That guy really wants is giving complaint to nearby police. Okay, no issue, no issue, sir. You approach this. Actually, Uh, 100 rupees document that the deed has been made, not mm, registered. mm, mm. So he gave complaint in Motomari station. So Okay. today I went there and getting that we're filing things on behalf of this document, Mm. cheating case. Cheating case. How they will pay without it is not registered. Document is not registered. Okay. If document not registered, na, it's not valid, sir. Not valid, right? Not valid. They cannot file cheating case. But he can make he can application to the court to perform that action because agreement is there. He has to he can sue the performance contract. But there also if any like lacuna is there, that also you can breach because not done payment, maybe another issues. You can submit your view. But just agreement is not the solo document for. So this guy not can't able to file a case, right? Yes, Station. sir. Yes, sir. Police wala That, just they will threaten you, sir. First of all, it is a civil. that's what they First have of all, said to sir. me. First of all, it is a civil matter. How police can approach you? Yes. He cannot entertain this case. First of all, it is a civil matter. It has to be Okay. decided by the civil courts. What police Okay. doesn't have any jurisdiction on this case. Police have only They, criminal matters have a jurisdiction. that opponent part gave the complaint to me, behalf of me, First of all, and sir, they even gave your sir, number. even if you ignore this issue, nothing will happen. If you approach the Uh, lawyer, he will charge money. My view is, if it is a really civil matter, ignore. That's it. You tell the police, I'll fight in the court. That's it. Let them okay, file. okay, okay. Nothing will happen. But if you want, you can approach this advocate. Already, he was experienced But into they criminal. can't able to file a case on behalf of Sure, me. Pakka sir. If it is filed, you will tell, let me know. I will do for you free of fighting. Okay, okay, okay. I am also advocate now, sir. Yeah, I know very well. You That's you what know that I time I left asked L&T, sir. right. I left L&T. I started my own practice, sir. Super, super, I super. If left you can L&T. handle this case now, then I left L&T. I started uh, my own practice. I'm a perfect lawyer. But thing is, I'm experienced into tax and tax litigation, not okay, into okay, civil okay. criminal. That is the reason we are Okay, referred him. okay, okay. And I can approach the Muttar also, right? Yeah, yeah, you can approach Muttars very well. Okay, okay, okay. Okay, I'll call Muttar where he is now.
He is right now maybe he reached to his home from High Court to home. Manapakkam, right? Now she is not available in. See, sir, you call him, sir. He'll answer you. If you want, you can come to office. No issue, sir. Okay, sure. Where is your office? Sir, my office now because he has office. No, two offices Yes, is there. office. Okay. He has one office in Manapaka, one office in High Court, right? I am Okay. sitting in here. He is sitting in there, but he can come anytime. Just I'm. I'll ask him. I'll call Muthu. You call Muttarsu because he is experienced into civil and criminal. He will help you. Sure. But whereas I am experienced into only tax matters, sir. Okay, sure. Any tax case you give me, I'll do it. No issue. Sure. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah, thank you, sir. You can have a word my name. He will do for you. Sure. Ah, okay, sir. Bye, sir. Thank you so much. Thank you. హలో కనుక్కున్నా కన్ఫర్మ్ చెప్పాక ఇందాకే చెప్పాక మళ్ళీ చెప్పేది ఉన్నది చూసా నేను అంటున్నా ఇవాళ మార్నింగ్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో వేసాడు. ఏమని చెప్పాక మళ్ళీ రామాయణం అంతే రావణుడు సీతమైందని అడగబాక నువ్వు. ఏం చెప్పా నీకు? ఏదైనా ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి వినియోగించినప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ అసలైన ఓనర్లు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకే చెందిద్ది అని. అదేను నువ్వు లాయర్ ద్వారా కోర్టును అప్రోచ్ అవ్వు. లాయర్కి చెప్పిన నా పేరు కూడా యాడ్ చేయమని కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు వాదనలో నేను కూడా వినిపిస్తా. చెప్పు మా వాడు ఒక లాయర్ ఉండో సార్ వకాలత్తులో మా వాడి పేరు కూడా యాడ్ చేయండి సార్ అని చెప్పి. అసలు అది కూడా అవసరం లేదు. నీ కేసులో నువ్వు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు అసలు ముందు భూమి. వాటా నాటకం ఆడినా సరే అది కూడా కట్టలేదుగా. నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళి ఏం కాదు. వాడు అది కాదు హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేద్దామని వాడు వర్మగాడు డాక్యుమెంట్స్ ఎడితే నువ్వు డాక్యుమెంట్ ఇట్లేదంట కడికే. వాడు ఫోన్ చేసి మీ రావు నాయస్లో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదని చెప్తున్నాడు వాడు. అబ్బా అది ఫోటో తీసినా తీయకపోయినా అది మ్యాటర్ కాదు సార్. తీసుకో. ఏమైంది? ఇంకేంది విశేషాలంట? ఒక స్వామి నా మొగుడ. నువ్వు ఫోటో తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా దానికి సంబంధం లేదు సార్. తీసుకో. ఏమైంది? అయిపోయా. ఇక ఏదోటి వేసేది మీ అమ్మ జాతర నిజంగా మళ్ళీ ఏదోటి వేసేది ఇంద్ర స్వామి. నువ్వు హైకోర్టుకి వెళ్తే నీకు న్యాయం జరిగేది. లేకపోతే వాళ్ళు కట్టిపండు అవుతారు. అయిపోద్ది. ఇంక అయిపోయా గోల. సరే ఎట్నో కానీ ఇప్పుడు కింది కోర్టులో కొన్ని ఉంటాయి, పై కోర్టులో కొన్ని ఉంటాయి. కింది కోర్టులో
ఇంజెక్షన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు, హైకోర్టుకి వెళ్తే రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. అది చెప్పేది. లీగల్ నోటీస్ ఇస్తే కోర్టుకు పోయినా అంటే నోటీసులు వేరు, కోర్టు వేరు స్వామి. కోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేయాలా నీకు? కోర్టు వేరు, నోటీస్ వేరులే. సరే సరే, ఇంకా సరే ఉంటా మరి అయితే. బాయ్. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. That's cool. Incoming voice call from manager. చెప్పమనికంట చదువుకుంటున్నాను రా. ఏఎఫ్ఎం స్టార్ట్ చేసా. చెప్తున్నా. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై హోల్డర్? హోల్డర్ ఈజ్ ద బయ్యర్ ఆఫ్ ది రైట్ టు బై ఆర్ రైట్ టు సెల్. Writer means the person who sell the right to buy or right to sell. Expiry date means the date by which the option has to be exercised. Call option, this gives the buyer right to buy. Put option, this gives the buyer right to sell. Underlying asset against which the derivative instrument options is traded. American option, right to can be exercised at any point before the expiry of date. Whereas European option, right can be exercised only at the time of the expiry date. Okay? చెప్పమనికంట స్టార్ట్ చేశాను ప్రిపరేషను. ఓకేనా, చదువుతున్నాను. ఇంకా డెడికేట్గా తయారవ్వాలి. కాకపోతే మా అమ్మ నాన్న వచ్చారు, వాళ్ళకి కొంచెం హాస్పిటల్ అవన్నీ చూపిస్తూ కొంచెం టైం అవుతుంది. ఇవాళ కూడా మధ్యాహ్నం దాకా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చాను. So hereafter I will concentrate more on exam. Whenever I get the work, I'll do. I don't look for the work it comes automatically, I'll work. Right? ఏరా చెప్పమనికంట. ఇప్పుడు వర్క్ కోసం నేను పరిగెత్తాలంటావా? పర్లేదు లేరా, వర్క్ వచ్చినప్పుడే చేసుకుంటా, కమ్మగా చదువుకోవడం బెస్ట్ అంటావా? మనం వెతికి అది రాదు. ఏరా, మనం చదువుకుంటా ఉంటే అదే వచ్చింది. ఏమంటావు? మనం వెతికిన టాల నుంచి రెక్కలు కట్టుకుని పోతా ఉంటుంది వర్క్. ఏదో కాకపోతే అప్పుడప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పెట్టమంటావా? సరే, నాకు కొన్ని మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పు, అవి ఫాలో అవుతాను. ఇక రిమైన్ టైంలో నేను సబ్జెక్ట్ పెంచుకుంటా ఉంటాను. కాకపోతే ఈ చేస్తున్నాలే, యూట్యూబ్ క్లాసులు చేస్తున్నాను. యూట్యూబ్ క్లాసులు మటుకు డైలీ 2-3 చేస్తాలే, చేసి అవి పెడతా. అంటే యూట్యూబ్ క్లాసులు చేయడం వల్ల 2 ఆదాయాలు రా. ఒకటి, మనం చదువుకుంటున్నాం, చదువు చెప్తున్నాం. నచ్చినోడు చూస్తుడు, నచ్చినోడు చూడడు, సర్వాసంగతి. చూస్తే అది కూడా ఉపయోగమే కదా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అట్లా మనం పలానోడు ఉన్నాడు అది అని, అది దానికోసం. అసలు ఒక మాట చెప్పు, టాప్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ అన్నీ చెప్పు, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా. రోజుకో వీడియోనో, రోజుకో ఫోటోనో, ఏదో ఒకటి కొటేషన్ పెట్టి జనాలను అట్రాక్ట్ చేస్తా. నీది ఏదైనా జాబ్ ఎలా ఉందా? అర్థం కదా, మళ్ళీ చెప్పు. మెర్జ్ అయిపోతుంది. ఏది పోయినా నీ సిగ్నిఫికెన్స్ నీకు ఉంటుంది లేదు మనకి. మనకంట నీ సిగ్నిఫికెన్స్ నీకు ఉంటుంది లే అంటున్నా. అట్టుంటావా? అబ్బా, వీడి సంపత్ గాడు నాయనా, ఇంత మార్కెటింగ్ అవసరమారా వీడికి?
మనకంటే ఏదో దిక్కుమాల వ్యాపారం చేస్తున్నాం, వీడికి అవసరం ఇది. ఆ? అట్టంటావా? అదేలే. ఇది మరీ టూ మచ్ రా, ఇది మార్కెటింగ్ కదా ట్రేడ్ చేసేది. చాడకుండా ఏంటి వీడికి ఎంత అవసరమా, చేయకూడదు, నాకు తప్పు. టూ మచ్ మరి చేయకూడదు. అయ్యో, సిఏలో చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి ఆయన, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో ఎంత ఎంత కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎంత రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, చేయకూడదు, తప్పు. ఇది మరి టూ మచ్ మార్కెటింగ్ వీడు చేసేది, వాడు చేసేది. ఒరే అది ఓల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రా, అది టూ మచ్ మార్కెటింగ్ రా నా దృష్టిలో. నువ్వు సబ్జెక్ట్ పెట్టు పర్లా, పక్కన నీ పేరు పెడితే ఏముందని కదా నాకు తెలియకడుగుతా. నేను పెడతా, నేను బట్ సబ్జెక్ట్ పెడతాను తప్ప నా పేరు పెట్టను ఎక్కడ, చూడు కావాలంటే. ఇంకేంటి చెప్పరా, జాగ్రత్తగా అదే ఇంకా చదువుకుంటూ చిన్నగా డెవలప్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ ప్లాన్. రోజు కనెక్ట్ అవుతాం ఎప్పుడు, ఇంకా టైం టేబుల్ కూడా రాస్తాను, ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు టైం టేబుల్ డ్రా చేస్తాను, సిస్టమేటిక్గా టైం టేబుల్ వేసుకొని వెళ్ళిపోవడం బండిని. టైం టేబుల్ లేకపోతే టైం వేస్ట్ అయ్యేది గ్యారంటీ, అంతేనా? తెచ్చుకో, ఎందుకంటే టైం టేబుల్ అనేది లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా టైం అలా గడిచిపోయిద్ది, చివరిలో బాధపడతాం. అట్టని ఈ క్లాసులు వింటాం కూడా అది నాకేం ఎఫెక్టివ్ అనిపించట్లేదు రా, ఇని మనకేం వచ్చినట్టు నాకు అనిపించదు. అందుకని నేనేం చేస్తున్నా, ఏదర్ మనము యూట్యూబ్లో టీచ్ చేయడమా, లేదా సొంతగా సంస్థ చేసుకోవడం, అంతే. నీకు వాళ్ళు చెప్పేది ఏదిరా నాయన, ఇని సంవత్సరం నుంచి వింటానే ఉన్నాం, వినటం వల్ల వచ్చిద్ది కాదన్ను, బట్ ఏమో నాకు ఎఫెక్టివ్ అనిపించట్లా. మనం సొంతగా సమ్ చేసి నేర్చుకుందే ఎఫెక్టివ్ అని నాకు అనిపించింది బాబు. అందుకే నేను సమ్ములు నాకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ని నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా యూట్యూబ్లో. ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి? 5 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. 5 3 15 గంటలు ప్రతి రోజుకి 15 గంటలు మనం యూట్యూబ్లో నాకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఎక్కడైతే సమ్స్ చేయాలనుకుంటున్నానో అక్కడ నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసి సమ్స్ కూడా చేస్తున్నా. సో చూసిన వాళ్ళు చూస్తారు, చూడని వాళ్ళు చూడరు. బ్యాడ్ అయినా గుడ్ అయినా పాపం వాళ్ళు కామెంట్ చేయడానికి కూడా అది యూట్యూబ్లో కిడ్స్ అని పెట్టా కాబట్టి కామెంట్ కూడా చేయలేరు, సరిపోయా. అంటే కిడ్స్ అని పెట్టకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోద్దిగా, అందుకని. అవును. ఆహా, ఇది నాట్ ఫర్ కిడ్స్ అని పెడితే రిస్ట్రిక్టెడ్ అయ్యి ఒక ఏజ్లో కనపడద్దు. ఇప్పుడు ఫర్ కిడ్స్ అని పెట్టా అనుకో, ఎవ్రీబడి కెన్ సీ. అర్థం కాలా పాయింట్? సో ఇక కేస్ స్టడీస్ అవి ఇవి డిస్కషన్ కూడా చేద్దాం ఉండు వరుసగా. లాగిచ్చేద్దాం పట్రా, మనం కూడా ఏదో టైంలో కనెక్ట్ అవ్వు. ఎఫ్ఆర్ఓ ఏఎఫ్ఎం ఆడిటింగ్ డిస్కస్ చేద్దాము, ఆడిటింగ్ అయినా చేద్దాం, ఎందుకంటే ఆడిటింగ్లో కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, చాలా సబ్జెక్ట్ డెప్త్ ఉంది ఆడిటింగ్. మన వరకు ఏదో జస్ట్ లైక్ ఆడిటింగ్ కాదు, ఆడిటింగ్ ఈజ్ వెరీ డెప్త్ సబ్జెక్ట్. మనం దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చెప్పు. అదే ఏఎఫ్ఎం ఈజ్ ద గోల్డెన్ సబ్జెక్ట్, అదే మొదలుపెట్టి నువ్వు. నేనేం చేస్తానంటే ఎఫ్ఆర్ ఏఎఫ్ఎం ఆడిటింగ్ డిటి ఐడిటి మొత్తం 5 సబ్జెక్టులు, 5 × 3 15 గంటలు, 15 గంటలు పర్ డే, 15 గంటలు యూట్యూబ్ లైవ్, 15 డే పర్ డే, 15 అవర్స్ పర్ డే యూట్యూబ్ లైవ్, 15 అవర్స్ పర్ డే యూట్యూబ్ లైవ్. నీ జీవితం సిగదరగా నాకు తెలిసి మొత్తం చెప్పుకుంటా పోతా, సమ్స్ కూడా లైవ్లో చేసేస్తా. అదొక హిస్టరీ కన్నా మిగిలిపోద్ది నా ప్రిపరేషన్ ఎట్లా సాగిందా అని, చరిత్రలో తర్వాత చూసుకోవడానికి. మధ్యలో ఫోన్ వచ్చిన ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ కెమెరా, నవ్ ఆల్సో ఐఎమ్ బిఫోర్ కెమెరా, ఓకేనా? ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాను, బట్ ఐఎమ్ బిఫోర్ ద కెమెరా, ఐఎమ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ లైవ్లో ఉన్నాను. ఏఎఫ్ఎం ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, యూట్యూబ్ లైవ్లో ఉన్నాను, ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఆప్షన్ ఎందుకు భయపడతావు? దాని అమ్మలాంటి జాబ్ ఇంకోటి వచ్చిందిరా, డోంట్ వరీ.
నువ్వు అస్సలు భయపడినక్కర్లా, నీ జీవితం 3 పూలు ఆకాలి. ఆల్రెడీ సీఏ ఫైనల్లో సెకండ్ గ్రూప్ గ్రూప్ అయిపోయింది, టీటీఐటీ ఈజీగా అయిపోద్ది. ఇక నీకు టార్గెట్ ఏంది? ఎఫ్ఆర్ ఏఎఫ్ ఏ చాప్టర్లా అదే మాట్లాడదాము, దాని గురించి మాట్లాడదాము. నువ్వు నాకు టైం ఇస్తే నేను కూడా డిస్కస్ చేస్తాను, నేను కూడా కనెక్ట్ అవుతాను, ఇద్దరం కలిసి చూద్దాం దాన్ని, ఓకేనా? ఇద్దరం కలిసి చూద్దాం. కనీసం 2 రోజులు గట్టి చదవాలరా. సరే సరే రా, నేను చెప్పింది ఇద్దరం కలిసి చదువుదాం, దాని తర్వాత మాట్లాడదాము. నువ్వు వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు, నీకు సెకండ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్న ఎఫ్ఆర్ ఏఎఫ్ఎం ఆడిటింగ్ మీద పట్టుంటే 24/7 మార్కెట్లో నీకు జాబే. కారణం ఏంది? యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎఫ్ఆర్, యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆడిటింగ్, యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎఫ్ఎం ఏఎఫ్ఎం. సో వన్స్ యు ఆర్ నాలెడ్జబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, wherever you go accounts job, you will select. No one can compete with you, so you need to be just learn the subject, that's it. Why child accountant will bother about job? Never ever. దట్టు చదువుకునే స్టూడెంట్ అసలు భయపడనక్కర్లా. కారణం ఏంది? అప్ టు డేట్ మార్కెట్లో సబ్జెక్ట్తో ఉంటావు, ఇక భయపడేది ఏందా బాబు? సీఏ అయిపోయి నాకు భయపడాలి, నువ్వు జాబ్ వచ్చిద్దో రాదని. సీఏ చదువుతున్నప్పుడు భయపడకూడదు. కారణం చెప్పండిరా, సీఏ చదువుతున్నప్పుడు నువ్వు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటావు. ఎందుకు? ప్రతిరోజు చదువుతావు సబ్జెక్ట్ని. సీఏ అయిపోయిన తర్వాత భయం ఏంటంటే, డిగ్రీ చేతిలోకి వచ్చినా ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు లేకపోతే, నువ్వు చదవకపోతే టైం ఒకప్పుడు నీకు భయం ఉంటుంది. ఓఎమ్మో నాకు పలానా కాన్సెప్ట్ రాదు కదా, నాకు జాబ్ ఎలా వచ్చిందని. ఏమో డ్యూరింగ్ స్టడీ అవర్స్లో నీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం మీద పట్టు ఉంటుంది. వాడు జాబ్ అయిపోతే వాడు ఇంకోటి ఎత్తాడు. ఎందుకు? యువర్ స్ట్రగులింగ్, యువర్ అపీరింగ్. కాబట్టి వర్రియే అక్కర్లా, ఎనీ టైమ్ జాబ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే? ఇప్పుడు లా గురించా? ఏం లేదురా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఫెమా, అదే నాకు బాగా, అదొకటి ఐబిఎస్, అదే దాని పేరు పేరేంద్రా, బ్యాంకింగ్ లా, దాని పేరు ఏంది కొత్తగా వచ్చింది, బ్యాంక్ రెగ్యులేషన్ యాక్టా, ఇదిరా ఇన్సాల్వెన్సీ. అది ఈ 3 మనం రేపు మార్నింగ్ నాకు ఫోన్ చేయి, మనం మార్నింగ్ ఉదయాన్నే స్టార్ట్ చేద్దాము, కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇంకా రేపు ఎల్లుండి చదువుతారా పర్ఫెక్ట్గా. నేను కూడా లా చదవాలరా, దాని దిక్కుమాలి వ్యాపారం. నేను చదవక నాకు మార్కులు రావట్లేదు. సిఏ ఫైనల్ ఐబిఎస్లో సరిగ్గా రాయలేకపోతున్నాను. యాడ రాశాను దాని అమ్మాయి. సర్లే, ఇంకా ఏమీ బాధపడటం కాదు. నువ్వు రేపు మార్నింగ్ నాకు కాల్ చేయి, నేను ప్రజెంట్ ఆప్షన్స్ చదువుతున్నా. నువ్వు కావాలంటే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కామెంట్ చేయి, సూపర్ నైస్ అని. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయి, యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయరా, లైవ్లో ఉన్నాను. లింక్ పెట్టమంటావా? పెట్టే, నేను పెట్టలేదు నీకు, పెడుతున్నాను. షబ్బా మణికంఠ. ఏ రిటర్న్స్ రావట్లేదు ఏంది? బిల్లెట్ రిటర్న్స్ ఏమి? కానీ అబ్బా, సంపత్ గారు టూ మచ్ మార్కెటింగ్ అయ్యా. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్కి చాడే ఉండండి, ఈ లెవెల్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉండకూడదు అబ్బాయి, నా ఉద్దేశంలో. అవసరం అంటావా? ఏమంట? కామెంట్ ఆఫ్ చేయలేదే. సరే, రేపు ఓపెన్ చేస్తారు. కానీ ఈరోజు ఇంకా ఆల్రెడీ 1.5 hour అయిపోయింది, లైవ్లో ఉన్నాను, మిగతా లాగిచ్చేయాలి. అసలు కామెంట్ రావట్లేదా? ఉండు, ఏదైనా ఎడిట్ చేయొచ్చు, చూస్తాను. దేంట్లో పెడితే రావా? అవునవును, ఏదో రిస్ట్రిక్షన్ చేసి. పోనీ నీకు నాన్ కిడ్స్ అని పెడితే పరిస్థితి ఏం చెప్పు, ఏం కాదా? ఎక్కడ పెట్టాలి మళ్ళీ చెప్పు. కామెంట్స్ అవును పెడతాను, ఎక్కడ కనపట్లేదురా. సరే, ఇప్పుడు నాట్ ఫర్ కిడ్స్ అని పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎక్కడ అడిగింది కేటగిరీ? ఆహా, ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ అడుగుతుంది. నో, డోంట్ రిస్ట్రిక్ట్ మై వీడియో టు వ్యూవర్ ఓవర్ అండ్ టు వ్యూవర్స్. ఆల్ అని రాట్ల అక్కడ, చూడు.
ఎస్ రిస్ట్రిక్షన్ వీడియో టు వ్యూయర్ ఓవర్ 18 years అని అడుగుతుంది. అబ్బే నీకు ఆ కేటగిరీ రావట్లేదు అబ్బాయి. దిస్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ కంటైన్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ లైక్ ప్రొడక్ట్ ప్లేస్మెంట్, స్పాన్సర్షిప్ ఆర్ ఎండార్స్మెంట్. అది కూడా పెడతా ఉండే అసలు. నెక్స్ట్ పెట్టలేదు, ఇప్పుడు పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఆల్టర్డ్ కంటెంట్స్ ఉండరా. ఇది మొత్తం చదివి మొత్తం, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి రోజుకి 15 గంటలు లైవ్లో ఉండబోతున్నాను నేను. 15 గంటలు నాకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఆగుతా, రాని సబ్జెక్ట్ మొత్తం నేను లెక్కల సమ్ములు కూడా చేసేస్తా. ఇప్పుడు ఇంకో సమ్ములు చేస్తానండు. ఆల్టర్డ్ కంటెంట్. డూ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్క్రైబ్ యువర్ కంటెంట్. మేక్ రియల్ పర్సన్ అపియర్, సే సంథింగ్ డిడెంట్ సే ఆర్ నాట్, అండ్ ఆల్టర్ ఫుటేజ్, రియల్ ఈవెంట్ ఆర్ ప్లేసెస్, జనరల్, రియలిస్టిక్. ఓకే, ఎస్ అని పెడుతున్నా. నెక్స్ట్ నువ్వు లైన్లో ఉండరా, నువ్వు నాకు కామెంట్ చేద్దు కానీ. ట్యాగ్ ఏం అడుగుతుంది ఇది? ఎడ్యుకేషన్ అని పెట్టేదా? EDUCATION ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఇవన్నీ చూజ్ చేసుకున్నాకల్లా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ అవసరంలా. టైటిల్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ది లాంగ్వేజ్. రికార్డింగ్ డేట్ 19. స్ట్రీమ్ లొకేషన్ చెన్నై. తర్వాత లైసెన్స్ స్టాండర్డ్ యూట్యూబ్ లైసెన్స్. తర్వాత ఏంది? క్రియేటివ్ కామన్, అదే వదిలే. కామెంట్స్ అండ్ రేటింగ్స్ ఆన్ మోడరేషన్. డోంట్ హోల్డ్ ఎనీ కామెంట్స్. సార్ట్ బై న్యూయెస్ట్. పెట్టాను రా, ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు కామెంట్ కొట్టు కింద. కిడ్స్ కాదు, ఎల్డర్స్ అని పెట్టా. ఇచ్చావా కామెంట్? ఈ లోపు నేను ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా కొంచెం చెప్తాను, ఎందుకంటే ఓపెన్ చేసిన నువ్వు కూడా సబ్జెక్ట్ కొంచెం వినాలి కదా, నేను ఏం చెప్తాను అనేది. ఇప్పుడు టేకింగ్ స్టాండ్స్ whether derivative player want to be a buyer holder or a writer would depend on his ability to take the risk. మనకంట పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటా ఉంటే వర్క్ వచ్చినప్పుడు వర్క్ చేసుకుంటా, వర్క్ రానప్పుడు చదువుకుంటా, అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ వీటిల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా. ఏరా ఇదే కరెక్ట్ కదా? అటు కాకుండా పుస్తకాలు పక్కన నొక్కి వర్క్ అని తిరిగాను అనుకో, అది కూడా దెబ్బే. మళ్ళీ ఏమైద్ది? CA ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వస్తే అక్కడ ఫెయిల్ అవుతాము, ఇక్కడ వర్క్ రాదు. గోంగూర గోయిందా. ₹1,00,000 జీతాన్ని వదులుకొని వచ్చింది అడకదగడానికి కాదు, వీళ్ళమ్మడి తిరిగి. పర్ఫెక్ట్గా నా చదువు నేను చదువుకుంటుంటా, అప్పుడప్పుడు ఈ వాట్సాప్లో హాయ్ బాయ్ వర్క్ చేస్తానని పెడుతుంటా. వచ్చినోడు వస్తాడు, రానోడు రాడు. అర్థం కదా? చూసా. ఇంకా ఆ లెవెల్లో మనం కూడా రెచ్చిపోవాలి, అంతేనా? అట్ట కాదుగా, ఇంకా మనం అడ్వకేట్ మంచి మంచి విషయాలు పెడతాం కదా, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఇవన్నీ ట్యాక్స్ మీద. కానీ ఆ పేర్లు ఎలా వస్తున్నారు వాడికి? ఏదో యాప్ ఏదైనా ఉందా ఎందుకు చెప్పు దానికి మేడం? దానికి ఏదైనా యాప్ ఏదైనా ఉందేమో చెప్పరా దానికి స్పెసిఫిక్గా. దానికి ఏదైనా యాప్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాడు నేను.
అంటావా? అది ప్రతిరోజు అక్కడ చాలా రాస్తున్నారమ్మా. ఒక్కరోజు పెట్టుకుంటామంటే ఉమ్, ఇప్పుడు నువ్వు అడిగే కట్టుకుని పెడతానంటే నా దగ్గర ఉన్న నా పేరు మీద ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి. ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో దీన్ని చేయాలరా. నేను ఆల్రెడీ ఎవరైనా మంచి మంచి పెట్టినప్పుడు నేనే కాపీ చేసుకొని పోస్ట్ చేసుకుంటున్నా, ఉపయోగపడతాయి అని. ఎవరన్నా ఒకసారి చేయించాను. ఉమ్, అర్థం కాదు మాస్టర్. చేస్తున్నాడా? సరే మాట్లాడైతే నువ్వు. నేను అంతలోకి సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటుంటాను. మీరు మాట్లాడేది మీ కాల్ హోల్డ్లో పెట్టారు. హలో హలో ఆ,
Ah, so, taking instance, whether a derivative player want to be a buyer, holder, or a writer would depend on his ability to take the risk. Maximum risk is equal to writer, minimum risk is equal to holder. A buyer would prefer a buyer would prefer that option which lead to him an exercise on the maturity date. A writer would prefer that option which would lead to lapses on the maturity date. In order to take a stance, we need to compare the exercise price with expected market price. Bullish and bears the market. A bullish market is one where expected market price greater than the exercise price. A bearish market is one where expected market price is lesser than the exercise price. Party expected market price greater than the exercise price favorable. Expected price is lesser than the exercise price adverse. Call as a buyer. Call as a writer. Expected market price is greater than the exercise price is adverse situation, whereas expected market price is lesser than the exercise price is favorable situation. Put a buyer adverse favorable. When adverse, expected market price is greater than the expected market price is greater than the excess price is adverse situation.
whereas expected market price is lesser than the excess price, is favorable. Nothing. It is a sensitivity, sentimentally and logically applying a brain thinking strategy. Nothing beyond that, my friends. Understood? Next, we will proceed. The question. Put writer favorable or adverse. Favorable means making the money, and adverse means losing the money. For buyer, the position is a favorable, it is exercisable, and for writer, positive is a favorable if it lapses. Intrinsic value and time value. Intrinsic value is the extent to which the option is in the money if it is in the money. Time value is the difference between option premium and intrinsic value. Payoff table and payoff graph. The payoff table captures the net profit at various expected market prices on expiry date. Such tables are drawn for call buyer, call writer, but buyer and put writer when an option is exercised. The buyer gain and the writer loses at gross payoff level. When an option is lapsed, neither the holder nor the writer gain or loss at the gross payoff level. A payoff graph, a payoff graph is a graphical representation of the payoff table, market price on x-axis and payoff on y-axis. Which option is what premium? The option with the lowest exercise price is called even. The one which the higher price of exercise price is called as E2. Example, EP of 90, 110, 98 than even 90, E2 is 98, E3 is 110. The call with the lower of the exercise price has a greater probability of the going exercised and therefore command a higher premium. A put with higher exercise price has a greater probability of the being exercised and therefore command a higher premium. Command a higher premium. Steps in payoff table and payoff graph. Prepare relationship table. If there are n options, then there will be n plus 1 relationship. The various columns in table and their computation is as follows. Column reference, column name, explanation. Relationship prefer point above. Even is equal to identify an exercise price and calculation gross payoff. U2S same F. GPO is equal column 2 plus column 3. Premium is equal to income plus for writer. Premium is an income, is a add. For writer, it is an expense, and for buyer. NPO is equal to GPO plus or minus premium. BEP equate net profit to zero. Break-even table. The break-even table summarizes the outcome of the relationship. The table with reference to the net payoff
If relationship has no BEP, then it will have only one class of interval. If relationship has the BEP, then it will have a three columns, one before, one at, and one after BEP. Steps 3. Draw payoff graph. Payoff graph converting the BEP table into graph. Draw the break even table on a graph with expected market price on x-axis and payoff on y-axis. The pricing options, valuation of the options means finding out the fair price, fair option price. So option valuation model like put call parity theory, portfolio relationship model, risk neutral model, binomial model, black shoes model. In the portfolio replication model, there will be two: stock equivalent approach, option equivalent approach. Stock equivalent approach, option equivalent approach. There are two approaches. Now, we'll talk about the put call parity theory. The put call parity theory, share of the share plus put is equal to call plus present value of the exercise price. The formula indicates that the payoff from the following two strategic will always be identical. Buying a share and buy a put. Buying a call, making an investment equal to present value of the exercise price. The above formula can be spun around as follows. Put is equal call plus present value of the exercise price minus share. Whereas call is equal share plus put minus present value of the exercise price. Share is equal call plus present value of the exercise price minus put. Note would indicate buy and invest, would indicate sell or borrow. For all options, valuation models, the share price will get replaced with adjusted share price in case dividends are expected to be paid during the tenure of the option. Adjusted spot price is equal spot price minus present value of dividend income. Spot price minus present value of the dividend income. Adjusted spot price is equal to spot price minus present value of the dividend income. Model 2 portfolio replication model assumptions: the investor can make only two judgments of the market price or expiry date. He cannot make judgment of the market price before expiry date. That only two judgments of the market price are made doesn't mean that their probabilities are 50-50. Stock equivalent approach: compute intrinsic value at two judgment prices, compute number of calls to be bought using number of calls is equal to spread in the stock price divided by spread in the IV. Compute the risk-free investment is equal to present value of the lower GP minus IV minus P1. The compute value of the compute value of the call using S0 is equal to C0 into number of calls plus
risk-free return investment. The compute value of put using an option equivalent approach. Compute intrinsic value at two judgment prices. Compute the number of the shares to be bought using number of shares is equal spread in for divided by spread in the stock price. Compute the amount of borrowing using the following formula. Borrowing is equal to present value of number of shares into lower of JP minus fourth one, and compute value of call using call is equal to share value bought minus borrowing. Compute value of the put using PC PT. Risk neutral model is next model. In this model, assumptions are investors are indifferent risk and investors can make only two judgment prices. One is market price of the stock on expiry date. It is possible to make the investment of the probability of it is possible to make an estimate of the probabilities of the upside prices, downside prices. There are steps. Step 1, compute the intrinsic value to judgment prices. Step 2, compute the update probability and downside probability by equating the weighted average returns with the return from the risk free of asset. Step 3, expected value of all on expiry. 2 minutes, friends. I'll just go restroom and come back. Thank you very much.
இவன் இவன் மாதிரி வரணும், அவள மாதிரி வரணும், எதுக்கு வரணும்? அது ஒரு மனநோய். உன்னை எப்பவுமே யாரையும் எதையும் முறைச்சு பார்க்காத. முதல்ல எனர்ஜி போயிடும். உள்ள போய் பார், உன்னை நீயே பார். உன் வெளிச்சம், உன் அறிவு சூரியனை விட பிரகாசமானது. இந்த 800 கோடி மக்கள் யூ ஆர் யூனிக். உனக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. அந்த நோக்கத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இரு. எனர்ஜி உன் கூட வந்துகிட்டே இருக்கும். நீ யாரையாவது வேடிக்கை பார்த்தனா எனர்ஜி அங்க போயிடும். யாரையும் வேடிக்கை பார்க்காத. என்ன கிடைக்குதோ அறுவடை பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. அறிவா எதுவோ எதுவோ கிடைக்கிறத அறுவடை பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. எங்கேயுமே ஸ்டாக்னேட் ஆகாத. நிக்காத. டெஸ்ட் அம்மா ஏன் போய் Step 1. Step 1. Compute the intrinsic value of two judgmental prices. Step 2. Compute upside probability and downside probability by equating the weighted average return with the return from the risk-free asset. Step 3. Expected value of call on expiry date is the weighted average of the values in step 1 with the probability computed in step 2 being the assigned weightage. Step 4. Compute the present value of the expected value of step 3 by discounting at risk-free rate. This gives the value of call. Use PCPT model to value the put. Formula to calculate the probability is upside probability is equal to e power RT minus D divided by U minus R is equal to rate of interest per annum. T is equal to time period in years. D is equal to JP1 divided by current price. U is equal to JP2 divided by current price. Binomial model. Step 1. Draw the design diagram. Draw the design diagram.
Step 2, identify market prices on expiry dates. Step 3, write intrinsic value at various judgment prices on expiry date. Step 4, taking into account the previous probabilities, roll back the 4 to the base. This is the fair value of the option. Step 5, discount the value of the step 4 to identify the fair value option on the day 0. Binomial model and American option. Step 1, draw the decision diagram. Step 2, identify the market prices on expiry dates. Step 3, write intrinsic value at various judgment prices on expiry date. Step 4, the value of each previous model is higher of the following: value of immediate prices, immediate exercise, value of later exercise. Step 5, roll back to get the option value at base model, base node. Step 6, discount the value of step 4 to identify the fair value of options on the day 0. The person you're calling is not answering. Please try later. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. మతం మార్చుకున్నాము అంటే తల్లిదండ్రులను మార్చినంత మహాపాపం లెక్క. మన దైవం మీద మనకి నమ్మకం లేదా? మన దైవంలో రాముడికి ఎంత శక్తి ఉంది, రేపు నరసింహస్వామికి ఎంత శక్తి ఉందో చెప్పుకుంటాం, ఎల్లుండి శివుడికి ఎంత శక్తి ఉందో చెప్పుకుంటాం. ఇంత శక్తివంతులైన దేవుళ్ళు 30 మంది మన దగ్గరే ఉండగా ఇంకో మతంలోకి మారాల్సిన కర్మ మనకేమిటండి? దౌర్భాగ్యం, దారిద్ర్యం తప్ప. అందరికీ వందనాలు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పేరట మీకు శుభములు కలుగును గాక. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సోషల్ మీడియా వేదికగా క్రీస్తు దైవత్వం గురించి కొన్ని వీడియోస్ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అలాగే ఆ వీడియోస్ లో కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా బయటకు వచ్చాయి. బైబిల్ ఉపనిషత్తుకి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ సంతోష్ కుమార్ గారు వారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో ఆర్టీఎఫ్ సంబంధించిన సహోదరులను, అలాగే బైబిల్ ఉపనిషత్తు నుంచి బయటికి వెళ్ళినటువంటి పేరు చెప్పలేదు కానీ వంశీ గారి గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ క్రీస్తు పుట్టాడని నేను నిరూపిస్తాను, పరలోకంలో ఆయన
పుట్టినవాడు, ఆయన నిత్యుడు కాదు, తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడిగా పుట్టిన వాడే అని సంతోష్ కుమార్ గారు నిరూపిస్తారంటూ ఆయన బహిరంగ సభా భావనలో ఉంటారు. ఒకే అభిప్రాయానికి రావడం అత్యవసరమని జైశాలపీడి సుందరరావు గారు మన మధ్య ఉండగానే ఇలాంటి కార్యక్రమం ఒకటి జరిగితే ఇంక ఎన్నో సంగతులపై మనం I can guarantee, once you start trading with AI, you'll never want to go back to the business.